This conference will now be recorded. Hey, hi, Pratik. Pratik, right? Hi. This is Pratik. Hello. Yes, I can hear you. Are you able to hear me? Yeah, I can. Am I audible? Or Yeah. You're audible. No problem. give me a minute. I'll. Okay. Hello. Hi. Is Yeah. this Thriller? Yes. Hello. Hi. Are you able to hear me? Yeah, I can. Okay, cool. Meeku English or Telugu, which is comfortable? First thing. Telugu is comfortable now. Okay. No problem. Cool. Okay, fine. So, నేను English and Telugu రెండు I'll just use both the languages. Okay. Okay. So, before that, the demo SAP security demo కదా. So, టు బిగిన్ విత్ మీకు ఎస్ఏపి గురించి కానీ సెక్యూరిటీ గురించి కానీ ఏమైనా ఆల్రెడీ ఐడియా ఉందా ఆర్ వాట్స్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ జస్ట్ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఏంటి మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, ఎస్ఏపి గురించి అయితే ఐడియా ఏం లేదు. ఐడియా ఏం లేదు. స్టార్టెడ్. ఓకే, జస్ట్ స్టార్టెడ్. ఓకే, నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎంటెక్. ఓకే ఓకే ఫైన్, పర్లేదు. నేను ఒక మీకు బ్రీఫ్గా డెమో ఇస్తాను. అసలు సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి, ఎస్ఏపి అంటే ఏంటి, ఎస్ఏపి సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి. ఓకే, మన కోర్స్లో ఏముంటుంది, ఏంటి అజెండా. ఓకే, వాట్ ఈస్ కంప్లీట్ కోర్స్లో ఏమేమి నేర్చుకుంటాం, ఇది నేను మీకు బ్రీఫ్గా చెప్తాను. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 అవర్ అనుకోండి. ఆ వన్ అవర్లో ఐ జస్ట్ ట్రై టు ఫినిష్ కంప్లీట్ బ్రీఫ్ అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ మనం విల్ టాక్ అబౌట్ సెక్యూరిటీ. అంటే జనరల్గా ఎస్ఏపి సెక్యూరిటీ అని వదిలేసేయండి. జస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ సెక్యూరిటీ. అసలు సెక్యూరిటీ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు, ఏంటి మీరు జనరల్గా సెక్యూరిటీ అంటే వాట్ డూ యూ ఎగ్జాక్ట్లీ మీన్? సెక్యూరిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రొటెక్షన్. ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం మన డేటా. సో ఎగ్జాక్ట్లీ, సో ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ డస్ సెక్యూరిటీ అంటే. ఓకే, అది మనం ఓకే మన హౌస్ కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, హ్యావింగ్ ఎ డోర్. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఒక రెస్ట్రిక్షన్ ప్రొటెక్షన్ మన. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ, దట్ ఈస్ దేర్ యు ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. Okay, if it is coming to another web application security, you are protecting that web application. If you are coming to SAP security, you are protecting that SAP software from unauthorized access. Ante. Okay, ఇప్పుడు if you get into deep SAP సెక్యూరిటీలో నార్మల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. మీ ఆఫీస్ కానీ, ఓకే, మీ ఆఫీస్లో యు ఆర్ జస్ట్ వర్కింగ్ ఇన్ సమ్ ఆఫీస్ అండ్ ఇఫ్ మీరు ఆఫీస్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే how can you enter? Anyone can enter into that campus or with my ID biometric. ఓకే, సో బయోమెట్రిక్ కానీ ఐడి కానీ ఉంటుంది అక్కడ. ఐడి కార్డ్ చూపించాలి, లేకపోతే బయోమెట్రిక్ అనేది ఉంటుంది. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్? ఎందుకు అది, వాట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్, అండ్ ఎందుకు అలా, ఏంటది, వాట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్? పర్టిక్యులర్ పర్సన్ డీటెయిల్స్ రీడ్ చేసి తీసుకుంటారు. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ you are proving your identity there.
నేను ఎంటర్ అయ్యేది నేనే అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. యు ఆర్ ప్రూవింగ్ ఇట్ దేర్. ఓకే, వన్స్ యు హావ్ ప్రూవ్డ్, దట్ మీన్స్ యు ఆర్ ఏ వ్యాలిడ్ ఎంప్లాయీ, అంతే కదా. దెన్ యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద క్యాంపస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అథెంటికేషన్. అంటే యు ఆర్ authenticating there. You are authenticating that I am a valid user. Okay, so your authentication is done. Your authentication is done means now you can enter into the system, means into the campus. మీరు క్యాంపస్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయారు. క్యాంపస్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత కెన్ యూ గో ఎవ్రీవేర్ అండ్ యాక్సెస్ ఎవ్రీ రూమ్? నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అక్కడ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా యూ విల్ బి రెస్ట్రిక్టెడ్ ఫర్ సమ్ రూమ్స్. అండ్ ఇప్పుడు అడ్మిన్ సర్వర్ రూమ్ ఉంది, కెన్ యూ గో డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు దట్ రూమ్? No, you are restricted in there. That means మీరు why you have entered into that campus, మీ జాబ్ ఏంటి, మీ పర్పస్ ఏంటి, accordingly your access to that complete campus will be there. అంతేనా? మీరు ఎందుకు ఎంటర్ అయ్యారో దాన్ని బట్టి మీకు అక్కడ ఏం యాక్సెస్ చేయాలి, ఏం యాక్సెస్ చేయకూడదు అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆథరైజేషన్. Okay, what you have to authorize and which you shouldn't authorize. Okay. మీరు జనరల్ గా టేక్ ఎనీ సెక్యూరిటీ, SAP security కాదు, టేక్ ఎనీ సెక్యూరిటీ, కంప్లీట్ సెక్యూరిటీ విల్ బి డీలింగ్ విత్ దీస్ టూ థింగ్స్ ఓన్లీ, అథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్. ఓకే. అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, సో యూ నీడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ క్యాంపస్ ఆర్ అథెంటికేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, ప్రూవింగ్ యువర్ ఐడెంటిటీ. దాని తర్వాత ఆథరైజేషన్ అంటే ఇట్స్ లైక్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ అండ్ వాట్ నాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, అది ఆథరైజేషన్. ఓకే. ఇప్పుడు మనము ఇదే ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ లోకి తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఓకే, SAP లోకి తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు SAP లోకి తీసుకున్నప్పుడు SAP అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ మీరు యూజ్ చేయాలి. ఆ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ లోకి మీరు ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే వాట్ యూ షుడ్ డూ? లాగిన్ అవ్వాలి అంటే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. హియర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అథెంటికేషన్. ఓకే, వన్స్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు లోపలికి లాగిన్ అవుతారు. లాగిన్ అయిన తర్వాత కెన్ యూ యాక్సెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దట్ అప్లికేషన్? నో. ఓకే, సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెస్, దట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై ఆథరైజేషన్స్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇది క్లియరా? అథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ క్లియర్. ఓకే, ఇప్పుడు మనము విల్ టాక్ అబౌట్ SAP. వాట్ ఈస్ SAP? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ SAP? హ్యావ్ యూ ఎవర్ హర్డ్ అబౌట్ SAP? నాట్ ఇన్ బ్రీఫ్. ఓకే ఫైన్. సో మనం SAP అంటే ఏంటో తెలుసుకునే ముందు వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ సంథింగ్ కాల్డ్ ERP. ఓకే. ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్. సో నేను I'm just trying to share the screen. So I'm talking about ERP. ERP అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్. ఓకే, ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఒక బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నారు, ఒక చిన్న షాప్ పెట్టుకొని బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, సో బిజినెస్ రన్ చేస్తుంటే అతనికి ఒక చిన్న ఆన్లైన్ పోర్టల్ కూడా ఉందనుకుందాం. ఒక కస్టమర్ ఆన్లైన్ పోర్టల్లో ఒక రిక్వెస్ట్ అతనికి ఏదో ఒక మెటీరియల్ కావాలి, అది ఆర్డర్ పెడతాడు. ఓకే, మన ఫ్లిప్కార్ట్ ఎలాగైనా తీసుకోండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా తీసుకోండి. ఓకే, ఆన్లైన్లో ఒక ఆర్డర్ పెడతాడు. అది ఆ సెల్లర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సెల్లర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది రిక్వెస్ట్. ఇప్పుడు ఆ సెల్లర్ అనేవాడు ఏం చేయాలి? హీ హ్యాస్ టు చెక్ వెదర్ హీ హ్యాస్ దట్ మెటీరియల్ ఆర్ నాట్,
ఓకే, అతని దగ్గర ఉందా లేదా, ఆర్ and then if he has it, he has to deliver that, and అతను డెలివర్ చేసిన వెంటనే కస్టమర్ హ్యాస్ టు పే అండ్ వెండర్ హ్యాస్ టు జనరేట్ ఎ బిల్ అండ్ ప్రొవైడ్ ద ఇన్వాయిస్. ఓకే, సో ఇది కంప్లీట్ ఒక చిన్న బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్, అంతేనా? ఓకే, అతను ఒక ఆర్డర్ పెట్టడం, ఇతను అసలు ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడం, స్టాక్ చెక్ చేయడము, ఉంటే డెలివర్ చేయడము, అతను పేమెంట్ చేయడము, ఇతను ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసి బిల్ పంపించడం. ఇది ఒక చిన్న ట్రాన్సాక్షన్, బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు కన్సిడర్, ఇప్పుడు మనం ఈ బిజినెస్, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కి మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయాలి. టు మేక్ ద ప్రాసెస్ ఈజీ, ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు కస్టమరు ఒక అప్లికేషన్ లో జనరేట్ చేస్తే ఆర్డర్, ఇతను వెండర్ ఇంకో అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తే ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? No, possible. Both has to use the same application. సేమ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో సేమ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎంతమంది ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు? ఓకే, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్, కొంచెం మనము దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. లెట్స్ సే హీ హ్యాస్ ఏ వేర్ హౌస్. అతను వేర్ హౌస్ ఉంది, వేర్ హౌస్ దగ్గర హీ హ్యాస్ ఎ టీమ్. ఓకే, వేర్ హౌస్ అంటే యూ మస్ట్ బి నోయింగ్ స్టోరేజ్ లొకేషన్. ఓకే, అతను ఒక గోడౌన్ లాగా, హీ హ్యాస్ ఆల్ ద స్టాక్స్ దేర్. ఓకే, హీ ఈజ్ ఎ మేనేజర్ అండ్ కస్టమర్ ఒకరు అతున్నారు. ఓకే, సో అండ్ దీస్ ఆర్ different people involved. Okay, everyone should use the same application. Okay, అంటే ఇక్కడ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది, ఒక బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది, ఇంతమంది పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. ఓకే, అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే దట్ అతను హీ హ్యాస్ టు ప్లాన్ ఫర్ నెక్స్ట్ 1 month ఎంత సేల్స్ బట్టి, లాస్ట్ 6 months సేల్స్ బట్టి ఇప్పుడు ఇతను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంత చేయాలి అనేది హీ హ్యాస్ టు డిసైడ్. దానికి ఒక ప్లానింగ్ కావాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ ఈ స్టాక్ వేర్ హౌస్ లో లేదనుకుంటే హీ హ్యాస్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్. అతనికి ఒక ప్లాంట్ ఉంటుంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ ఉంటుంది. ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ కి లింక్ ఉండాలి ఇన్వెంటరీకి. ఇక్కడ ఎన్ని లింక్స్ ఉన్నాయి? ఇది ఒక సింపుల్ ట్రాన్సాక్షన్ నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ కస్టమర్ రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నాడు. కస్టమర్ రిక్వెస్ట్ పెడితే ఆ వెండర్ స్టాక్ ఉందో లేదో చూడడానికి వేర్ హౌస్ లోకి వెళ్ళి వేర్ హౌస్ లో ఉందో లేదో చెక్ చేస్తాడు. వేర్ హౌస్ లో లేదు అంటే దానికి ఒక ప్లాంట్ ఉంటుంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్. హీ హ్యాస్ టు పుట్ ఎన్ ఆర్డర్ దేర్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి అండ్ హీ హ్యాస్ టు గెట్ దట్ టు వేర్ హౌస్ నుంచి కస్టమర్ డెలివర్ చేసి, మళ్ళీ పేమెంట్ మళ్ళీ. సో ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్స్పాండ్ అయింది బిజినెస్. అది కూడా కాకుండా హీ హ్యాస్ టు ప్లాన్ యాజ్ వెల్. ప్లానింగ్ కూడా ఉండాలి. సో ఎంత జరుగుతుంది ఏంటి, దాని అకార్డింగ్లీ ఈ ప్లానింగ్ కూడా హీ హ్యాస్ టు యూజ్ ఏ అప్లికేషన్. అదంతా కాకుండా హీ హ్యాస్ సేల్స్ ఆల్సో, సేల్స్ పెంచుకోవాలి. ఫర్ దట్ ఆల్సో హీ నీడ్ ఎన్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఆల్ దిస్ వాట్ హీ హ్యాస్ టు యూజ్ ద సేమ్ అప్లికేషన్. ఇది డిఫరెంట్ కంప్లీట్ బిజినెస్ రన్ అవ్వడానికి ఒక చిన్న ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకున్నాను నేను. చాలా చిన్న బిజినెస్, చాలా సింపుల్ ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకుంటేనే ఇంతమంది ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. ఓకే, వాట్ ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ బిజినెస్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ గ్లోబలీ like 1000 or 1500 2000 branches, okay, across all the countries with millions turnover. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ బిజినెస్ కి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఎన్నెన్ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సింపుల్ గా తీసుకుంటేనే ఇన్వెంటరీ, అక్కడ ప్లానింగ్, ఇక్కడ సేల్స్, ఓకే, అక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్, వీటిలన్నిటి లింక్ చేసి ఉండాలి. ఇవన్నీ లింక్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? So application doesn't work properly. So business need a software in such a way that these are all linked. Okay, ఏవైతే బిజినెస్, వీటిని ఏమంటాము అంటే బిజినెస్ మాడ్యూల్స్ అంటాం మనం. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే దట్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఈ స్టాక్ నంతా మేనేజ్ చేస్తున్నాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో ప్లానింగ్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ ప్రొడక్ట్ ప్లానింగ్. ఓకే, సేల్స్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ సేల్స్. ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ అంతా జనరేట్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫినాన్స్.
Okay, these are all different business modules. What if there is an application in your market which has all these modules already integrated? Then obviously you will use that software itself for your business, right? మనం ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ బిల్డప్ చేసుకొని ఓకే అవన్నిటిని లింక్ చేయడం కంటే ఇఫ్ దర్ ఈస్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద మార్కెట్ విచ్ హ్యాస్ all the business modules integrated, then obviously you will go for that software itself. So that kind of software is called as ERP software, enterprise resource planning. So enterprise resource planning is a software which integrates all the business modules by default. ఇప్పుడు మీరు జావా తీసుకోండి, జావాతో you will create one application. So you can create one application for sales, you can create one application for material management, and you have to link these two again. Ala for every module you have to make one application and you have to link it. But this is a software where all the business modules are already linked. That is called ERP, enterprise resource planning. ఈ ఈఆర్పి సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి మార్కెట్లో. బట్ ఇన్ ఈఆర్పి వరల్డ్ ద హ్యూజ్ మార్కెట్ అండ్ ద టాప్ ప్లేస్ ఈస్ గెయిన్డ్ బై ఎస్ఏపి సాఫ్ట్వేర్. ఎస్ఏపి అనేది ఈఆర్పి, ఇట్స్ ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీస్ యూజ్ చేసే ఈఆర్పి ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ఎస్ఏపి. సో different companies has different ERPs, but SAP is a topmost ERP solution in the world right now. Okay, so అంటే దాని సాఫ్ట్వేర్ నేమా ఎస్ఏపి అండ్ ఈఆర్పి కి? ఈఆర్పి అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్, ఆ సాఫ్ట్వేర్ నేమే ఎస్ఏపి. ఇలాంటివి ఈఆర్పిస్ చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్ ఉంది. Microsoft Dynamics is also an ERP solution. Okay, so ERP solution ante enti ante, as we discussed, that is a software which by default integrates all the business modules. ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ERP solutions. ఆ ERP solutions లో the best one right now in the market is SAP. Okay, so SAP అంటే నార్మల్గా ఏంటంటే సిస్టమ్స్, అప్లికేషన్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ డేటా ప్రాసెసింగ్, ఇది జనరల్ ఫుల్ ఫామ్. ఓకే, సో బట్ నౌ ఏంటి అంటే నేను మీకు చెప్పినట్టు వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ ఎస్ఏపి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎస్డి అనుకోండి, ఎస్డి అంటే సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇది ఒక మాడ్యూల్. సో ఎంఎం మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్, ఇది ఒక మాడ్యూల్. ఫినాన్స్, ఫికో కంట్రోలింగ్, ఓకే, పిపి ప్రొడక్ట్ ప్లానింగ్, ఇవన్నీ ఇలా దేర్ ఆర్ మెనీ మాడ్యూల్స్ ఇన్ ఎస్ఏపి. దీస్ ఆర్ ఆల్ బిజినెస్ మాడ్యూల్స్. ఇలా చాలా మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. we call all these modules as functional modules. The name itself says functional అంటే ఒక బిజినెస్ రన్ అవ్వాలంటే ఏమేమి ఉండాలి, ఇవన్నీ ఉండాలి. దట్స్ ద రీజన్ we call them as functional modules. ఓకే, ఇలా కాకుండా టెక్నికల్ మాడ్యూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, టెక్నికల్ మాడ్యూల్స్ లో ఇది నథింగ్ బట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ అంటే ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, అంతే కదా. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉండాలి. ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి అంటే ఏబిఏపి, అబాప్. ఓకే, అబాప్ అనేది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎస్ఏపి ఇట్ సెల్ఫ్. ఎస్ఏపి ఇప్పుడు ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ లో కస్టమర్ ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలి అంటే he has to open one screen. ఆ స్క్రీన్ నథింగ్ బట్ there should be a program behind it, అంతే కదా. సో ప్రోగ్రామ్ బిహైండ్ ఇట్ అంటే సో దేర్ షుడ్ బి ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, అది అబాప్. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ అనదర్ మాడ్యూల్ కాల్డ్ బేసిస్. ఇదేంటి అంటే ఇన్స్టాలేషన్స్, అప్గ్రేడ్స్,
Okay, so all server maintenance, all the admin activities is taken care by basis. Okay. And another module is security. Security ఏం చేస్తుంది? Security people will be taking care of authentication and authorization. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎవరెవరు యూజ్ చేయాలి, వాళ్ళు సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు అసలు ఎంతవరకు యూజ్ చేయాలి ఈ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్, ఎవరిని రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి, ఎంతవరకు రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి, సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే. సో దట్ ఈస్ టేకెన్ కేర్ బై సెక్యూరిటీ. Okay, these are the technical modules and functional modules in SAP. Is this clear? Clear. No problem. Okay. Sorry. మనం ఇప్పుడు విల్ టాక్ అబౌట్ ఆర్కిటెక్చర్. ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ SAP. సో జనరల్గా మీరు ఏమైనా సింపుల్ ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకోండి, ఒక బ్యాంక్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు బ్యాంక్ వెళ్తారు, బ్యాంక్ వెళ్ళిన తర్వాత ఒక 1000 రూపీస్ మీ అకౌంట్ లో డిపాజిట్ చేయాలి. ఓకే, సో మీరు అక్కడ ఏం చేస్తారు, మీరు ఫామ్ ఫిల్ చేసి ఇస్తారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర ఒక డెస్క్టాప్ మీద ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది, బ్యాంక్ అప్లికేషన్. అది ఓపెన్ చేసి మీ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి 1000 రూపీస్ అప్డేట్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే, సో యువర్ డేటా విల్ గెట్ అప్డేటెడ్. అంతేనా? సో ఆ సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు? వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్? సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే సో సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే ఏంటంటే మీ డేటాబేస్ లో మీ అకౌంట్ బ్యాంక్ డేటాబేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాబేస్ లో మీ అకౌంట్ లో 1000 రూపీస్ యాడ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మీరు సబ్మిట్ అనే క్లిక్ చేసిన వెంటనే అలా యాడ్ అవ్వాలి అని దర్ షుడ్ బి ఎ ప్రోగ్రామ్ రిటర్న్. ఓకే, సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది? ఇప్పుడు సర్వర్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సర్వర్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇతను సబ్మిట్ అని క్లిక్ చేసిన వెంటనే దేర్ వుడ్ బి ఏ రిక్వెస్ట్ సెండ్ టు సర్వర్. సర్వర్ ఎక్కడ ఉందో ఆ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఆ సర్వర్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇతను సబ్మిట్ క్లిక్ చేశాడు, సో ఇట్ హ్యాస్ టు అప్డేట్ ద డేటాబేస్ అని. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత దట్ సర్వర్ విల్ బి లింక్ టు డేటాబేస్. ఆ సర్వర్ ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఏం చేస్తుంది, అక్కడి నుంచి డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి డేటాని అప్డేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇది జనరల్ గా జరిగేది ప్రాసెస్. అంతేనా? ఇప్పుడు మనం SAP లోకి వస్తే, ఓకే, ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్. ఈ సర్వర్ ఏదైతే ఉందో అతను బ్యాంక్ లో ఎవరైతే ఈ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాడో అతను ఏదైతే సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నాడో ఆ సిస్టమ్ లోనే సర్వర్ ఉంటుందా? అంటే సర్వర్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాడా? లేదు, సర్వర్ అనేది దట్ షుడ్ బి సమ్వేర్ ఇన్ ప్రొటెక్టెడ్. ఓకే, ఇతని దగ్గర ఏముంటుంది? ఇతని దగ్గర ఓన్లీ ఇట్స్ అన్ అప్లికేషన్, ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ఒకటి ఉంటుంది అంతే. ఆ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ వుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు దట్ సర్వర్ సమ్వేర్. ఎక్కడో ఉన్న సర్వర్ కి దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తారు త్రూ ఇంటర్నెట్. దట్స్ ద రీజన్ ఇంటర్నెట్ లేకపోతే ఈ అప్లికేషన్స్ అంతా వర్క్ అవ్వవు. అంతే కదా? అంతే. ఓకే, ఇప్పుడు మనం SAPని కూడా తీసుకుందాం. SAP కూడా తీసుకుంటే ఇక్కడ మన టోటల్ 3 లేయర్స్ ఉన్నాయి. అంతేనా? ఫస్ట్ లేయర్ ఈస్ ఫ్రంట్ ఎండ్, వేర్ ద బ్యాంకర్ కూర్చొని ఎక్కడైతే ఆ సబ్మిట్ బటన్ కొడుతున్నాడో అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్. ఓకే, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ లేయర్ ఏంటి? సర్వర్ లేయర్. సర్వర్ లేయర్ అంటే ఏంటి అంటే వేర్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్టోర్డ్, అక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది. దాని తర్వాత లేయర్ ఏంటి? డేటాబేస్. దట్స్ వేర్ ద కంప్లీట్ డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్. ఇప్పుడు మన SAPకి వచ్చిన తర్వాత కూడా SAP విల్ హ్యావ్ ఫస్ట్ లేయర్ యాజ్ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్. ఓకే, సో ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ వుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు, మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ లేయర్ ని అప్లికేషన్ సర్వర్ లేయర్ అంటాం.
Okay. Okay. Next layer ni we call that as database layer. Okay. ఓకే, ఈ 3 లేయర్స్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే, సో we will have a SAP GUI. SAP GUI అనేది ఉంటుంది. ఇది ఏంటి అంటే డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్. ఈ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ ని we will use. అది ఆ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ ఇట్స్ జస్ట్ ఫర్ సో యూసేజ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు బ్యాంకర్ ఆ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాడు కదా, అలా యూజ్ చేయడానికి ఇది. దాట్ వుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు సర్వర్, అప్లికేషన్ సర్వర్. Okay. అప్లికేషన్ సర్వర్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు డేటాబేస్. దీన్నే ఏమంటారు అంటే కాల్ దెమ్ యాజ్ SAP R3 ఆర్కిటెక్చర్. R3 ఏంటి అంటే R is for real time, 3 means it's a 3-tier architecture అని. Okay. Okay, is this clear? Okay, now ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఈ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ దీనికి లింక్ చేయడం, డేటాబేస్ లేయర్ లింక్ చేయడం, అప్లికేషన్ సర్వర్ లింక్ చేయడం అంతా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ టేకెన్ కేర్ బై దిస్ టీమ్, బేసిస్ టీమ్. Okay. Okay. సో బేసిస్ టీమ్ మొత్తం చూసుకుంటారు. మన డ్యూటీ ఏంటి అంటే, మనం ఇక్కడ హూ హ్యాస్ టు యూజ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్, ఎవరు యూజ్ చేయాలి, వాళ్ళు ఎంతవరకు యూజ్ చేయాలి. ఓకే, దాట్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్. ఓకే, సో నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ ఆల్ దిస్, బట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఆర్కిటెక్చర్, ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఏంటి అని, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లేయర్స్. Okay. సో నౌ లెట్స్ కన్సిడర్ దట్ వీ హ్యావ్ SAP GUI. GUI అంటే లాగ్ ఆన్ ప్యాడ్ ఈజ్ ఏ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్. డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ మీరు మీ డెస్క్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేసేసుకున్నారు. ఓకే, మీరు సర్వర్ ని కూడా యూ హ్యావ్ ద సర్వర్. ఓకే, యూ హ్యావ్ డేటాబేస్ ఆల్సో, అండ్ యువర్ బేసిస్ టీమ్ హ్యాస్ హెల్ప్ టు కనెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్. అంతా కనెక్షన్ అంతా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. నౌ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ప్రాసెస్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే డూ ఈస్, ఇప్పుడు SAP GUI ఉంది కదా, ఇది డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఈ డెస్క్టాప్ Hello.
హాయ్ ప్రతీక్, ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? త్రిలోక్ ఓకే వినిపిస్తుంది. సారీ, సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ, సడన్ గా డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. నో ప్రాబ్లం. Okay, sharing option. Can you make me as a presenter? Screen sharing, not able to share. Screen to match. Can you just make me a presenter? మీరు మీ దగ్గర ఆప్షన్ చెక్ చేస్తారా? మీరు ఆప్షన్ ఒక్క నిమిషం. ఆప్షన్స్ ఏం లేవు కదా ఇక్కడ. లేవా? ఈ ఆర్గనైజర్ అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఐ డోంట్ నో వై. I think you have to make me presenter here. Can you know? I'll just call. మీకు ఆప్షన్ కనిపించకపోతే just give me 1 minute. I'll just call రాజేష్. ఓకే ఓకే. ఇది నెట్వర్క్ ఇష్యూ వల్ల డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. దాన్ని ఒకసారి ప్రెజెంటర్ చేస్తారా మళ్ళీ? ఓకే. Yeah, hi Pradeep. Sorry for that. So when connect చేస్తారు, he will make me our presenter. By the time we'll just continue. Okay, so exactly ఎక్కడ ఉన్నామంటే we have discussed about the architecture. So there are 3 layers. Okay, after that మనం ఏమనుకున్నామంటే అప్లికేషన్ SAP GUI అప్లికేషన్, అది డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఓకే, ఇప్పుడు లెట్స్ కన్సిడర్ దట్ మనకు ఇప్పుడు SAP GUI application ని once you open, that can be directly connected to a server. అక్కడ ఏం చేస్తారు అంటే they will create one system అన్నమాట, basis team SAP GUI లో. సో they will create a system with a ID, system ID, అదే 3 alpha numerical ఉంటుంది. ఓకే, సో 3 digit alpha numerical ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ TR1, PR1, DR1, QR1, QR4, QR6, సంథింగ్ 3 digit alpha numerical.
అలా ఒక సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తారు. దట్ సిస్టమ్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు వన్ అప్లికేషన్ సర్వర్. అలా యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్. మీకు ఎన్ని సిస్టమ్స్ కావాలంటే అన్ని సిస్టమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఇఫ్ ఆల్ ది సిస్టమ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు సేమ్ సర్వర్ అండ్ సేమ్ డేటాబేస్? మీరు అన్ని సిస్టమ్స్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందా? లేదు. బికాస్ ఇఫ్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు సేమ్ సర్వర్ అండ్ సేమ్ డేటాబేస్, మీరు అన్ని సిస్టమ్స్ క్రియేట్ చేయడం వేస్ట్. సో దేర్ విల్ బి వన్ సిస్టమ్ అండ్ that will sorry, that will be connected to one server and one database. ఈ వన్ సిస్టమ్ లోనే, SAP సిస్టమ్ లోనే కంప్లీట్ బిజినెస్ మొత్తం రన్ అవుతుంది. ఓకే, మీరు ఇంకొక సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇంకొక అప్లికేషన్ సర్వర్, ఇంకొక డేటాబేస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అక్కడ, ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇక్కడ జరిగితే దేర్ విల్ బి నో కనెక్షన్ టు దిస్ డేటాబేస్ అండ్ దట్ డేటాబేస్. కాబట్టి కంప్లీట్ ఒకే ఒక సిస్టమ్ లో బిజినెస్ మొత్తం గ్లోబలీ మీకు ఎంత బిజినెస్ ఉన్నా సరే, ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నా సరే, కంప్లీట్ ఒకే సిస్టమ్ లోనే జరుగుతుంది. ఒకే సిస్టమ్ లోనే జరుగుతుంది. ఆ సిస్టమ్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ టు మల్టిపుల్ సర్వర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద లోడ్. ఓకే, ఆ సర్వర్స్ లో అంతా కూడా సేమే ఉంటుంది, బట్ యూజర్ లోడ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి టు మెయింటైన్ దట్ లోడ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ హ్యూజ్ సర్వర్. ఓకే, దట్ వన్ సిస్టమ్ వీ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. మనం ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ అంటాం అనమాట. ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ ఏంటి అంటే కంప్లీట్ బిజినెస్ రన్ అయ్యే సిస్టమ్ నే వీ కాల్ దట్ యాజ్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. ఓకే, సో యాజ్ ఐ సెడ్, దానికి ఒక 3 డిజిట్ ఆల్ఫా న్యూమరికల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ సిస్టమ్ లోకి మనం లాగిన్ అవ్వాలి అంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. యాజ్ ఎ SAP సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ మనం ఏం చేయాలంటే, సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద అథెంటికేషన్, రైట్? యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వడం అనేది అథెంటికేషన్. వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్. అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దట్ యూజర్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్. సిస్టమ్ లో యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దోస్ యూజర్స్ అండ్ గివ్ దెమ్ ద పాస్వర్డ్ సో దట్ దే కెన్ ఏబుల్ టు లాగ్ ఇన్. ఓకే, సో అది అథెంటికేషన్ పార్ట్ అన్నమాట. బిఫోర్ దట్ ఇంకొక టాపిక్ ఏంటి అంటే SAP ల్యాండ్స్కేప్. SAP ల్యాండ్స్కేప్. సో SAP ల్యాండ్స్కేప్ అంటే ఏంటి అంటే, మీరు ఇప్పుడు నేను ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ అని చెప్పాను. ఓకే, ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ అంటే బిజినెస్ మొత్తం రన్ అవుతుంది అని. ఆ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ లో మనం ఏమైనా చేంజెస్ చేయగలుగుతామా? ఏదైనా కోడ్ చేంజెస్ ఉన్నాయనుకోండి, కోడ్ చేంజెస్ మనం డైరెక్ట్లీ ఆ సిస్టమ్ లో చేయగలుగుతామా? చేయొచ్చా? సో వేర్ ద కంప్లీట్ బిజినెస్ ఈజ్ రన్నింగ్, సో ఇట్ విల్ బి ఏ హ్యూజ్ రిస్క్. దాంట్లో ఏమైనా చిన్న ఫెయిల్యూర్ ఉంటే దట్ కెన్ ఇంపాక్ట్ ద బిజినెస్. సో అందుకని ఏం చేస్తారంటే SAP వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే హ్యావ్ రికమెండెడ్ టు ఫాలో ఏ ల్యాండ్స్కేప్. ల్యాండ్స్కేప్ అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ వన్ సిస్టమ్ and make all the changes in that system and move that changes to another system and perform the testing there. Ada ayipoyin tarvata then connect that system to production system. appudu meer enti ante development, first one is development system. Complete development anta oka system lo cheskoni danni inko system move chesi akkada testing mottham chesi anta perfect fine annappudu then move it to the production system. So SAP always recommends to have 3 systems landscape. ఎందుకంటే just to make sure that your changes are not impacting the business. 3 systems ఏ ఉండాలి అని కాదు. You can have 4 systems, 5 systems or even 2 systems also. But 2 systems అంటే we have disadvantage. Changes అంతా చేస్తాము, డైరెక్ట్ గా ప్రొడక్షన్ లోకి మూవ్ చేయాలి, మధ్యలో ఒక సిస్టమ్ ఉండదు. అప్పుడు ఏంటి ప్రాబ్లము? సో అసలు చేంజెస్ కరెక్ట్ గా మూవ్ అవుతున్నాయో లేదో మనకు తెలియదు. చేంజెస్ సరిగ్గా మూవ్ అవ్వలేదు అనుకో ప్రొడక్షన్ లో ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది, ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ లో. దెన్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిస్క్. సో మినిమం 3 సిస్టమ్స్ ఉండాలి అని SAP రికమెండ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఈ 3 సిస్టమ్స్ కి ఒకే సర్వర్ ఉంటుందా, డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉంటాయా? ఒకే సర్వర్ ఉంటుంది. సో ఈ 3 సిస్టమ్స్ కి ఒకే సర్వర్ ఉన్నప్పుడు
those three are nothing but same systems. So those three will have different servers. ఎందుకంటే ఇది ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు మీరు ఒక చేంజెస్ చేశారు, కోడ్ లో చేంజెస్ చేశారు అంటే ఆ కోడ్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది? సర్వర్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంది, దానికి సర్వర్ ఉంది. ఆ సర్వర్ లో మీరు కోడ్ చేంజెస్ చేస్తే ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు ఈ రెండు సేమ్ సర్వర్ అయితే ఇక్కడ అక్కడ చేంజెస్ ఒకటే ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? ఓకే, కాబట్టి ఈ డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ కి డిఫరెంట్ సర్వర్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. క్వాలిటీ సిస్టమ్ కి డిఫరెంట్ సర్వర్, డిఫరెంట్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ కి డిఫరెంట్ సర్వర్, డిఫరెంట్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. అండ్ ఈచ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఐడి యాజ్ వెల్. సిస్టమ్ ఐడి కూడా హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలప్మెంట్ కి DR1 అనుకోండి, క్వాలిటీ అండ్ టెస్టింగ్ QR1, ప్రొడక్షన్ ఇస్ PR1. అలా ఒక్కొక్క సిస్టమ్ కి ఒక్కొక్క సిస్టమ్ ఐడి కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ల్యాండ్స్కేప్ క్లియరా? క్లియర్, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకు ల్యాండ్స్కేప్? వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్కేప్? అసలు ఎందుకు కావాలి ల్యాండ్స్కేప్? సో ఆర్ యూ క్లియర్ అబౌట్ దిస్? క్లియర్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఫైన్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మనకు ప్రతి సిస్టమ్ కి వీ కెన్ క్రియేట్ క్లయింట్స్ అన్నమాట. ఓకే, ప్రతి సిస్టమ్ క్రియేట్ క్లయింట్. ఓకే. Hello. One minute. I'm just trying to share. Okay, ప్రతి సిస్టమ్ కి there is something called client. Okay. క్లయింట్ అనేది ఉంటుంది. క్లయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక 000 నుంచి 999 వరకు ఒక నెంబర్, అది అంతే క్లయింట్ అంటే. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక సిస్టమ్ క్రియేట్ చేశాను DR1 అని. దాంతో పాటు ఒక క్లయింట్ కూడా క్రియేట్ చేస్తారు. బేసిస్ టీమ్ ఒక 300 అని క్లయింట్ క్రియేట్ చేస్తారు. సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది సిస్టమ్, మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తో పాటు ఈ క్లయింట్ నెంబర్ కూడా ఇవ్వాలి. ఓకే, ఈ క్లయింట్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చి లాగిన్ అవుతారు అనమాట. అంటే మీరు DR1 సిస్టమ్ లో క్లయింట్ 300 లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు. అలా మీకు ఎన్ని క్లయింట్స్ కావాలంటే అన్ని క్లయింట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే జస్ట్ ఐడి నెంబర్ లాగా? అంతే, ఐడి నెంబర్ లాగా. జస్ట్ లాగిన్ అవ్వడానికి ఐడి నెంబర్ లాగా మీకు డిఫరెంట్ క్లయింట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. 301, 302, 303. దాని పర్పస్ ఏంటి అంటే దీనికంతా ఇప్పుడు DR1 లో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ క్లయింట్స్, బట్ ఇవన్నీ సేమ్ అప్లికేషన్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. అంతే కదా, సేమ్ సిస్టమే, క్లయింట్ డిఫరెంట్ అంతే, సేమ్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, దాంట్లో చేంజెస్ ఏమి ఉండవు అనమాట. ఓకే, సేమ్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఇప్పుడు దానివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకే అంటే ఒక 4-5 ప్రాజెక్ట్స్ రన్ అవుతూ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకే, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ కి ఒక్కొక్క క్లయింట్ క్రియేట్ చేసుకొని వాళ్ళు డెవలప్మెంట్, టెస్టింగ్ అంతా చేసుకుంటూ ఉంటారు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. ఓకే, సో అలా అన్నమాట, అంతే. దానికి మించి ఏమి, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాండేట్ అనమాట. దేర్ షుడ్ బి ఏ క్లయింట్, అందుకే క్లయింట్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, ఈస్ క్లియర్? క్లియర్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము విల్ టాక్ అబౌట్ అథెంటికేషన్. అయిపోయింది. అథెంటికేషన్ అంటే సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయారు. ఓకే, ఎంటర్ అవ్వడానికి మనం యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి, పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి, సో క్లయింట్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఎక్కడ లాగిన్ అవుతున్నాము? SAP GUI. SAP GUI ఏ సిస్టమ్ లోకి లాగిన్ అవుతున్నాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సిస్టమ్ లోకి లాగిన్ అవుతున్నాం. DR1 అనేది క్రియేట్ చేసేసారు ఆల్రెడీ బేసిస్ వాళ్ళు. మనము ఇప్పుడు లాగిన్ అయ్యాం. లాగిన్ అయిన తర్వాత లాగిన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్ ద సేమ్ వే కంప్లీట్ బిజినెస్ పీపుల్ ఆల్సో విల్ లాగిన్. అంటే ఇప్పుడు ఒకరి కస్టమర్ అనుకోండి, అతను ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలి, అతను హీ ఆల్సో విల్ లాగిన్ ఇన్ టు దట్ సిస్టమ్ ఇన్ ద సేమ్ వే. ఓకే, బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీ హ్యాస్ టు డూ? హీ హ్యాస్ టు ప్లేస్ వన్ ఆర్డర్, అంతే తప్ప షుడ్ హీ ఏబుల్ టు సీ ద స్టాక్, ఎంత స్టాక్ ఉంది అని చెక్ చేయగలగాలా? దానికి యాక్సెస్ ఉండకూడదు అతనికి. ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ అని కాదు, హీ ఎంటర్స్ ఇన్ టు దట్ సిస్టమ్, అది ఫ్రంట్ ఎండే. హీ క్యాన్, మనం దీంట్లోకంతా ఎంటర్ అవ్వలేము, అప్లికేషన్ లేయర్ లో కానీ డేటాబేస్ లో కానీ. విల్ ఎంటర్ ఇంటూ, ఎవ్రీవన్ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ లాగాన్ ఇట్ సెల్ఫ్, లాగాన్ ప్యాడ్, డెస్క్టాప్ ఇట్ సెల్ఫ్. డెస్క్టాప్ లో ఒకే సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు.
ఎంటర్ అయిన తర్వాత సో he should not be able to access the stock. He should be able to place the order. అది కస్టమర్ చేయాల్సిన పని. Then authorization comes into the picture. అంతే కదా. సో అథెంటికేషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆథరైజేషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనము ఇందాక యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ ఆథరైజేషన్ ఏంటి అంటే విల్ క్రియేట్ ఎ రోల్ క్రియేట్ చేస్తాం. రోల్ క్రియేట్ చేసి we will provide him the access. we will provide him the access అన్నమాట. సో అతనికి ఏం యాక్సెస్ కావాలి అంతా మనం ఆ రోల్లో ఇస్తాం. రోల్లో ఇచ్చి ఆ రోల్ ని యూజర్ కి అసైన్ చేస్తాం. సో వన్స్ వి అసైన్ దట్ టు ద యూజర్ కి ఏమవుతుంది? సో ఆథరైజేషన్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా? ఆథరైజేషన్ అదే దట్స్ వాట్ ఆథరైజేషన్ ఏంటి అంటే అథెంటికేషన్ అంటే he has entered into the system. అథెంటికేషన్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు what he has to access that we have to decide. అది ఆథరైజేషన్. ఈ ఆథరైజేషన్ కి ఏంటి అంటే we have roles కాన్సెప్ట్. అథెంటికేషన్ అంటే యూజర్ కాన్సెప్ట్. యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత what he has to access, what he should not access అనేది we should create one role అన్నమాట. రోల్ క్రియేట్ చేసి ఆ రోల్ లో we have to define what he should access అని. ఆ రోల్ ని we will assign it to a user. అప్పుడు ఆ యూజర్ what he can exactly access, he can only access which is defined in that role. అర్థమవుతుందా మీకు? Is this clear? మీకు అథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ హౌ డస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వర్క్స్ ఇన్ ది SAP. దిస్ ఇస్ వెరీ బేసిక్ స్టఫ్. నేనేమి టెక్నికల్ స్టఫ్ ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు. ఫర్దర్ వి విల్ డిస్కస్ టెక్నికల్ స్టఫ్. దిస్ ఇస్ వెరీ బేసిక్ స్టఫ్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము వి విల్ సీ దట్ ఇన్ SAP ఎవ్రీథింగ్ వాట్ యు డూ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలి, ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే దేర్ విల్ బి ఏ పాత్ అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు గో టు దట్ పాత్ అండ్ ఆ పాత్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు పాత్ అంటే నథింగ్ బట్ ట్రీ స్ట్రక్చర్ అనుకోండి. ఒక దానిలోకి ఒక దానిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫైనలీ యూ విల్ గెట్ ఓకే క్రియేట్ ఆర్డర్. దాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు దెన్ యూ విల్ గెట్ ఏ స్క్రీన్ కాల్ క్రియేట్ ఆర్డర్. అక్కడ మీరు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయొచ్చు. అలా దేర్ విల్ బి లైక్ థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ టాస్క్స్. ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క పాత్ ఉంటుంది. సో కెన్ వి రియల్లీ రిమెంబర్ ఆల్ దోస్ పాత్స్? No. So that's the reason ఏంటి అంటే SAP has provided a code for everything. ఇప్పుడు మీరు ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ వన్ కోడ్ ఫర్ ఇట్. ఇప్పుడు మీరు ఆ పాత్ గుర్తుపెట్టుకొని ఆ పాత్ లోకి అంతా వెళ్ళే బదులు యూ కెన్ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ కోడ్. దాన్నే మనం ఏమంటాము అంటే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అంటాం SAP లో. ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ షార్ట్ కట్ తో యూ కెన్ కాల్ యాజ్ T కోడ్. ప్రతి యాక్షన్ కి ప్రతి టాస్క్ కి వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ హ్యాస్ ఎ T కోడ్ ఇన్ SAP. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయాలి అంతేనా? మన రిక్వైర్మెంట్ ఒక ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయాలి. ఒక కస్టమర్ అతనికి ఇంకేం యాక్సెస్ ఉండకూడదు. అతను ఆర్డర్ మాత్రం క్రియేట్ చేయాలి అంతే కదా. సో ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయడానికి కూడా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ XXXX అనుకోండి కోడ్. ఇది ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని తీసుకెళ్లి we will create one role and assign this transaction code in that role. ఈ రోల్ ని తీసుకెళ్లి we will assign it to a user. Now this user will get access to that particular transaction code. Once user gets access to that transaction code, nothing but he can create an order now. He can execute the transaction code and he can create an order. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకటేంటి అంటే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కెనాట్ బి అసైన్ డైరెక్ట్లీ టు ద యూజర్. ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని మనం యూజర్ కి డైరెక్ట్ గా అసైన్ చేయలేం. ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని మనం రోల్ కి అసైన్ చేస్తాం, రోల్ ని యూజర్ కి అసైన్ చేస్తాం. గాట్ ఇట్?
అదే విధంగా మనకి ఇప్పుడు SAP సెక్యూరిటీలోకి వస్తే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యూజర్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ రోల్స్. ఈ రెండు జరగాలి. సో there should be a transaction code for creating users also. యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి కూడా ఒక టీ కోడ్ ఉండాలి, అంతే కదా. దానికి ఒక పాత్ ఉంటుంది, వీ హ్యావ్ ఏ టీ కోడ్ ఫర్ ఇట్, SU01. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. SU01 ఈజ్ ఫర్ యూజర్ మెయింటెనెన్స్, ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే. SU01 అనే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఈజ్ ఫర్ యూజర్ మెయింటెనెన్స్. యూజర్ మెయింటెనెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ యూజర్ కానీ, డిలీషన్ ఆఫ్ యూజర్ కానీ, ఓకే మీరు పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయాలన్నా, యూజర్కి ఏమన్నా యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలన్నా, ఎవ్రీథింగ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లోకి వెళ్ళి చేయాలి. ఓకే ఓకే. గాట్ ఇట్. సో ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఏంటంటే PFCG. ఇది ఏంటి అంటే ఫర్ రోల్ మెయింటెనెన్స్. మీరు ఇప్పుడు రోల్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి కదా, రోల్ క్రియేట్ చేసి రోల్లో టీ కోడ్ ఇవ్వాలి, అంతే కదా. సో దానికి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ PFCG. ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థమైతే దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ ఫర్ అథెంటికేషన్, దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ ఫర్ ఆథరైజేషన్. మీకు అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ క్లియర్ గా? SU01 లో మీరు ఏమైతే చేస్తున్నామో దట్ ఈస్ ఆల్ అథెంటికేషన్, అంటే యూజర్ రిలేటెడ్. PFCG లో రోల్స్ అంతా క్రియేట్ చేస్తున్నాం, అంటే వాట్ హీ హ్యాస్ టు యాక్సెస్ అనేది ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ ఆథరైజేషన్. We will learn in detail about these two transaction codes. Okay. These two transaction codes గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా తెలుసుకుంటాం. ఓకే, ఇంకొక ఫైనల్ 1 or 2 టాపిక్స్ ఉన్నాయి చెప్పి ఐ జస్ట్ అనదర్ 5-10 minutes ఐ జస్ట్ క్లోజ్. 5 minutes ఐ క్లోజ్. ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ ఉన్నాయా? ఏం లేదు, క్లియర్ గా. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ, సో రోల్స్ ఇది కాకుండా ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. ఇది ఏంటి అంటే ఇంకొక 1 level డీప్ అన్నమాట. 1 level డీప్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు there is a transaction code called SU01. SU01 పర్పస్ ఏంటి? SU01 యూజర్ అథెంటికేషన్, యూజర్ మెయింటెనెన్స్. నథింగ్, అథెంటికేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూజర్ మెయింటెనెన్స్. ఇందులో ఏమేం చేయొచ్చు? You can create user, you can delete user, you can change user, you can lock user, you can reset password, ఇవన్నీ చేయొచ్చు దీంట్లో. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఐ వాంట్, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏమైపోయిందంటే కొంచెం స్పెసిఫిక్ అయింది. అంటే ఐ వాంట్ ఏ యూజర్ టు జస్ట్ రీసెట్ పాస్వర్డ్. అతను he should not have access to delete user, he should not have access to create user, he should have access only to reset password. ఇది రిక్వైర్మెంట్. అప్పుడు డస్ దిస్ వర్క్ అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఈ రోల్ లోకి ఇచ్చి ఆ రోల్ యూజర్ కి ఇచ్చేసాం. దెన్ యూజర్ విల్ గెట్ యాక్సెస్ టు దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కంప్లీట్లీ. దెన్ హీ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దట్. అంతే కదా? అంతే. అందుకని ఏం చేశారు అంటే ఇక్కడ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ హ్యాస్ ఫ్యూ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట. ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లో అగైన్ there are few authorization objects. ఈ authorization objects ఏంటి అంటే these authorization objects are responsible for each action you do in the transaction code. ఓకే. ఇప్పుడు SU01 లో మనం చాలా యాక్షన్స్ చేస్తాం, అలా ప్రతి యాక్షన్ కి we have an authorization object. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రోల్ లో along with this T code we will give the authorization object also. అప్పుడు ఆ టీ కోడ్ లో ఆ యాక్షన్ మాత్రమే డిఫైన్ చేయగలుగుతాడు యూజర్. ఓకే. హ్యావ్ యూ గాట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్? ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? మొత్తం యాక్సెస్ తీసుకుంటాడు యూజర్, మొత్తం యాక్సెస్ వచ్చేస్తుంది, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ మొత్తం యాక్సెస్ వచ్చేస్తుంది. హ్యావ్ యూ గాట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెప్ట్? ఈ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వి విల్ డిస్కస్ వెరీ మచ్ ఇన్ డీటెయిల్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే.
Okay, have you got that No problem. clear? Okay, so these are the very basic stuff. ఇది మనం ఇవన్నీ ఇన్ డీటెయిల్ గా మనము సిస్టమ్ లో చూస్తాం, ఎలా చేయాలి, ప్రాక్టికల్ గా చేస్తాము, చూస్తాం. We will learn all these things. Okay. Okay, other than that also security అంటే ఆడిటింగ్ కి ఎప్పుడైనా ఏదైనా సిస్టమ్ ఆడిట్ జరుగుతుంది అంటే సెక్యూరిటీ పీపుల్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దాట్. ఎందుకంటే ఆడిటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో దే ఆర్ చెకింగ్ దట్ ఓకే మొత్తం సిస్టమ్ అంతా కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తారు వాళ్ళు. Okay. Security team is responsible for taking care of all the system. Okay. Okay, so వాళ్ళకి ఆడిటింగ్ అప్పుడు సో యూ హ్యావ్ టు జనరేట్ మెనీ రిపోర్ట్స్ అన్నమాట. Okay. సో ఆల్ దట్ రిపోర్ట్స్ మనం చూస్తాం. Okay, so all audit reports manamu we will cover. And Okay. suddenly a user will come and say that okay I don't have this access entered. What you should analyze, you should analyze where the issue is, what he is missing, why he is getting this issue, and troubleshooting. You should be able to troubleshoot that issue, right? We will see how to troubleshoot. Okay. And also we'll see a concept called GRC, SAP GRC. SAP GRC ante this is a governance risk and compliance tool. ఇది మనము SAP సెక్యూరిటీలో వాడతాం. ఇది కూడా SAP ప్రోడక్టే. Okay. ఇందులో ఏంటి అంటే గవర్నెన్స్ రిస్క్ అండ్ కంప్లైన్స్. ఈ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ సే దట్ దిస్ ఈస్ ఫర్ రిస్క్ మెయింటెనెన్స్. ఇప్పుడు there is an నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఐ జస్ట్ ఫినిష్ ఆఫ్ దిస్ విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక లీవ్ పోర్టల్ ఉంది, మీరు లీవ్ అప్లై చేస్తున్నారు. హూ షుడ్ అప్రూవ్ దట్ లీవ్? మేనేజర్. మీ మేనేజర్ అప్రూవ్ చేయాలి ఆ లీవ్. వాట్ ఇఫ్ నాకు ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ లీవ్ కాన్సెప్ట్ అనేది నాకు తెలీదు. నేను సెక్యూరిటీలో పనిచేస్తున్నాను. నౌ ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ రోల్ in such a way that leave request and leave approval anedi I'll just give in the same role and that role is assigned to a user. What will happen? The user can request a leave and approve himself. Okay. Okay, rendu access chestunna nenu okadike. Okay. That is a huge risk, right? Risk. Ala meer SAP lo there are thousands and thousands of transaction codes. Okay. మీరు ఏ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ కోడ్స్ కానీ ఒకే రోల్లో ఇచ్చేస్తే ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ రిస్క్. మీకు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ గురించి ఐడియా ఉండదు. 1000 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఉంటే 1000 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ కి యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ గై నాకు ఐడియా ఉండాల్సిన పని లేదు, రైట్? ఐ క్యాంట్ యాక్చువల్లీ. సో దట్ టైమ్ SAP GRC tool will help you to identify all those risks. Okay. మీకు ఈ టీ కోడ్ ఆ టీ కోడ్ రెండు కలిపి ఒక దాంట్లో ఒక రోల్లో పెడితే రిస్క్ అని చెప్తుంది ఈ సిస్టమ్, ఈ టూల్. Okay. It will help you to identify the risks and mitigate the risks. Okay. అర్థమవుతుందా? And also it will automate the complete user creation process and role creation process. Okay, how does it actually automates? అసలు ఏం చేస్తుంది అది అంతా మనం విల్ డిస్కస్ అబౌట్ SAP GRC ఆల్సో. ఈ టూల్ గురించి కూడా విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్ విచ్ ఐ గోనా కవర్. సో మీకు ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ జస్ట్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్. లేదు, క్లియర్ గా ఉంది, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో సో దిస్ ఈస్ వాట్ నోట్స్ లాంటిది ఏమైనా ఉంటుందా నాకు దీనికి? బేసిక్ నార్మల్ జస్ట్ నేను డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి SAP సెక్యూరిటీ. ఇది వెరీ బ్రీఫ్ ఆన్ SAP సెక్యూరిటీ. ఐ జస్ట్ ప్రొవైడ్ యూ డాక్యుమెంట్స్ యాజ్ వెల్. నేను ఇంకా ఎవరికి డాక్యుమెంట్స్ అంతా ప్రొవైడ్ చేయలేదు. సో ఐ విల్ సూన్ ప్రొవైడ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్. ఓకే త్రిలోక్. నా మెయిల్ ఐడి ఫార్వర్డ్ చేయాలా మీకు? రాజేష్ పంపండి. సో రాజేష్ పంపండి. సో హీ విల్ టేక్ కేర్ డాక్యుమెంట్స్ అంతా. అండ్ ఆల్సో హీ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ద సర్వర్ యాక్సెస్ అనమాట. మీ అందరికి SAP సర్వర్ యాక్సెస్ కావాలి కదా టు వర్క్ ఆన్ ఆల్ దిస్.
అవునవును. that is he's working on that అనమాట. ఓకే సో ఆ ఎస్ఏపి సర్వర్ యాక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ వీ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ అండ్ వీ కెన్ సీ అసలు ఎలా చేయాలి ఏంటి. ఓకే అలాంగ్ విత్ దట్ నేను ఒక అసైన్మెంట్స్ కూడా ఇస్తుంటాను, నేను డాక్యుమెంట్స్ కూడా షేర్ చేస్తుంటాను. ఈ డాక్యుమెంట్స్ మీరు చదువుకుంటూ ఈ అసైన్మెంట్స్ చేశారు అంటే సో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఇన్ టు ఏ జాబ్ అండ్ పెర్ఫార్మ్ ఏ జాబ్ వెల్ ఆల్సో. ఓకే 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 సో జస్ట్ మీరు మీ ఎఫర్ట్ పెట్టండి, మీరు జస్ట్ ఇలా ఏదో క్లాస్ విన్నట్టు అలా కాకుండా సో ఐ విల్ పాసిబిలీ హౌ మచ్ సింప్లర్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ ఎంత సింపుల్గా చెప్పాలో అంత సింపుల్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను నేను. కాంప్లికేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఐ విల్ జస్ట్ మేక్ షూర్ దట్ ఐ విల్ మేక్ దట్ ఈజీ ఫర్ యూ గైస్ టు అండర్స్టాండ్. బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ మీరు కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టారు అంటే జస్ట్ అసైన్మెంట్స్ చెప్తాను అవి చేస్తూ జస్ట్ ఎఫర్ట్ పెట్టారంటే you'll feel that this subject is also easy. Okay. Okay fine chalo bye. Thank you. Trilok, just a minute. Yeah. Timings daily ఇదే టైమింగ్స్ ఉంటుందా 7:30? లేదు మేబీ a bit earlier గా ఉండొచ్చు, ఎవ్రీడే 6:30 అలా ఉండొచ్చు. ఈరోజు లేట్ అయింది అంతే. ఓకే ఫైన్ థ్యాంక్ యూ. See you.